Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso segundo dia de oraclefest. Eu sou a Simone Clias, vice-presidente da Associação Brasileira de Realidade Estendida, que reúne empresas que trabalham com realidade virtual, aumentada, mista e plataformas de metaverso, embaixadora da Women in Voice, palestrante e artista de voz. E hoje eu sou a sua apresentadora para espiarmos esses conteúdos juntos no nosso segundo e último dia de festival. E vamos agora para a audiodescrição. Bom, eu sou uma mulher loira, cabelos compridos, estou usando uma blusa laranja, estou aqui num estúdio, atrás de mim tem um difusor de madeira e um luminoso escrito On Air, no ar, do meu lado esquerdo. Bem-vindos ao futuro! Esse é o tema do Oracle Fest deste ano, que já deu o que falar ontem e promete ainda muito mais para o dia de hoje. E aí, vocês assistiram alguma programação de ontem? Conta aqui, coloca no chat o que vocês acharam de mais legal, algum insight. Participe também e use as nossas hashtags nas mídias sociais. Oracle Fest. A gente queria agradecer a todos os que estiveram com a gente ontem, dedicando seu tempo a esse festival que a Oracle preparou com tanta dedicação. Afinal, estamos no melhor momento. O cenário atual propicia inovação e a Oracle quer estar ao lado de todos vocês. Lembrando que os temas do festival foram divididos em alguns pilares nessa edição. Mundo, pessoas, negócios. Logo mais teremos a sessão oficial de abertura do festival com a VP de RH da Oracle para a América Latina, a Carla Alves. E na sequência, uma conversa com a fundadora do Technovation. É uma ONG global de educação e tecnologia com foco em tornar jovens mulheres líderes, criadoras e orientá-las à resolução de problemas. E também teremos um painel super especial, painel Oracle One, onde o Gabriel Vallejo, vice-presidente sênior de Revenue Growth para a Oracle da América Latina, vai falar sobre educação, inclusão e tecnologia. Como fazer essa conexão para beneficiar seu negócio? Tá na dúvida quantas sessões que você vai assistir? Então, vou dar uma geral aqui na agenda, tá bom? Tem muita coisa bacana. Vamos ter também uma conversa sobre Concept Store, vamos falar sobre tendências como NFTs, metaverso e as oportunidades dessas tecnologias e plataformas para a indústria financeira. Falar das possibilidades do 5G, isso só para citar mais alguns temas. E eu sei que muita gente aí está ansioso, está de olho no encerramento do nosso dia. Com quem? Com ele, cineasta, explorador, produtor, ninguém menos que James Cameron. Vai ser muito especial. Bom, o pessoal aqui já me contou, o pessoal da produção, que está na hora. A hora está chegando. Os nossos palestrantes já estão se posicionando, prontos para começar a agenda de hoje. Por isso, fiquem com a sessão de abertura com a Carla Alves. Nos vemos no próximo intervalo. Até mais. Bom dia, Simone. Bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao segundo dia do Oracle Fest, esse festival que já está virando tradição. Aqui nós falamos sobre tecnologia, inovação, transformação e vamos seguir no dia de hoje explorando as várias possibilidades de soluções adaptadas aos desafios de negócio de diversas indústrias e mercados. Eu sou a Carla Alves, eu sou vice-presidente de recursos humanos para a Oracle América Latina e eu estou muito feliz em abrir o dia de hoje na companhia de lideranças de negócio de toda a América Latina que estão presentes aqui com a gente hoje. Eu vou começar me descrevendo. Eu sou uma mulher de cabelo liso, castanho, comprido, um pouco abaixo do ombro. Eu estou vestindo uma blusa preta e estou usando um fundo de zoom borrado. Para quem não me conhece, eu estou no mercado na indústria de tecnologia há 27 anos e há 24 anos na Oracle, que é uma empresa que eu sou realmente apaixonada. Eu sou mãe de duas meninas lindas, a Bela, de 14 anos, e a Marcela, de 10. E tenho também um enteado, que é como um filho para mim, que é o Ricardinho. Eu amo viajar, conhecer novas culturas, novos lugares, mas o meu lugar preferido no mundo
é o sítio dos meus avós, no interior de São Paulo, que guarda muitas histórias e recordações da minha infância, e esse tem um lugar especial no meu coração. Bom, dar continuidade a um festival como esse é um desafio e é uma grande satisfação. Nós nos preocupamos com cada detalhe, e esses detalhes estão refletidos na agenda de hoje, que está super diversa, e aproveito esse espaço aqui para agradecer a equipe que trabalhou para organizar essa agenda com tanto carinho e dedicação. O tema desse ano, como muitos de vocês sabem, é Bem-vindos ao Futuro. E teremos muitos conteúdos englobando pilares que para nós são extremamente importantes. Esses pilares são o mundo, onde teremos sessões que falaremos de tendências, liderança, economia. O pilar de negócios, onde a gente vai trazer tendências de setores, de indústrias, com uma visão América Latina e discutir aqui soluções inovadoras. E claro que não podia ficar de fora o pilar de pessoas, que a gente vai falar de diversidade, de inclusão, de educação, empreendedorismo, e não existe transformação sem pessoas. Aqui na Oracle, nós estamos fazendo esse processo de transformação cultural há uns 5 anos, e o nosso propósito é transformar o mundo empoderando as pessoas por meio da tecnologia. Só que a transformação digital é sobre pessoas, as pessoas que guiam essas mudanças dentro e fora das companhias. E por isso esse pilar também de pessoas é tão importante, né? E compartilhar o conhecimento e discutir a transformação de processos, produtos, serviços é o nosso grande objetivo desse festival. O que a gente deseja aqui é trazer inspiração para cada um de vocês e que essa inspiração possa ajudá-los no dia a dia. Nós reunimos vários profissionais e empresas que enfrentaram desafios, aprenderam, se arriscaram e ainda estão se moldando, tendo em vista essa aceleração que nós vivemos hoje em dia, né? E que podem, com certeza, compartilhar conosco o que eles aprenderam, suas lições, as perspectivas de futuro. Então, nós vamos compartilhar essas tendências sobre sociedade, sobre pessoas, negócios, e inspirar o mundo a ver essa transformação digital a partir de uma perspectiva de oportunidade, que é como nós, da Oracle, vemos esse momento que estamos vivendo. Nós montamos uma agenda para esse evento com muito carinho, com diversas sessões lideradas por especialistas, parceiros, clientes de vários setores, e vale a pena acompanhar os próximos conteúdos. E, inclusive, eu gostaria de dar um super destaque ao painel mais que especial, com a participação do James Cameron, que é um grande cineasta, explorador e defensor do meio ambiente. Ele é diretor, escritor, produtor e é responsável por alguns dos filmes mais famosos das últimas décadas, como o Avatar, Terminator, e ele será nosso keynote speaker dessa edição do Fest. Certeza que vai encerrar nosso festival com chave de ouro. Bom, nós sabemos que o ambiente competitivo está cada vez mais acirrado e que empresas tradicionais precisam se transformar muito rapidamente frente às empresas que já nasceram digitais. E nós estamos aqui para exatamente entender as particularidades de cada cliente e promover uma revolução nos processos, nos produtos, nos serviços, tendo como base dessa mudança a informação, que hoje é o recurso mais valioso da sua empresa, com certeza. Por isso, esse festival é tão importante. Ele vai colaborar para que as discussões sobre o uso das últimas tecnologias e da informação em cada uma das organizações, e isso vai ajudar muito. Sabemos que o ambiente competitivo está cada vez mais acirrado e que empresas tradicionais precisam se transformar rapidamente frente às empresas que já nasceram digitais. E nós estamos aqui para entender as particularidades de cada cliente e promover uma revolução em processos, produtos e serviços, tendo como base dessa mudança a informação, que hoje é o recurso mais valioso da sua empresa. Por isso, esse festival é tão importante. Ele vai colaborar para as discussões sobre o uso das últimas tecnologias e da informação,
em cada uma das suas organizações. Isso porque a tecnologia hoje em dia permeia todas as áreas da empresa. Antes era um assunto que só estava na agenda do CIO e do CEO, mas hoje o jogo mudou. E não importa mais a área que você esteja, se você estiver em marketing, em RH, em finanças e vendas, você tem que estar a par da tecnologia. Líderes de sucesso precisam entender as possibilidades que a tecnologia pode trazer para o seu negócio e para a sua área. E serem capazes de articular os recursos necessários para que as empresas se movam rumo a esse futuro. E o nosso desejo aqui, a nossa maior ambição, é que todos saiam desse festival pensando em como o uso da inteligência artificial, de blockchain, de machine learning e de todas as outras tecnologias está moldando o presente e o futuro de todos esses setores e indústrias. Nós queremos também que esse seja um hub para novas conexões e conhecimentos. E que a sessão que você assista hoje seja uma reunião para amanhã. Ou que talvez nasça uma nova ideia. Ou quem sabe até pode ser um passo rumo àquela mudança que você precisava desse insight, desse empurrão para acontecer. Mas que, acima de tudo, todos saiam muito inspirados e dispostos realmente a tomar ações que guiem suas empresas a esses novos modelos comerciais, contribuindo para uma sociedade mais equilibrada para todas as pessoas em toda a América Latina. Assim que agradeço mais uma vez a participação de todos, espero que aproveitem muito os conteúdos e que a gente se veja em breve. Um grande abraço e obrigada mais uma vez. Hello and bom dia. Good morning, everyone. Welcome to the second day of our fantastic Oracle Fest. Hello, my name is Vanessa, and I'm the Oracle Volunteering Director, and I will start by describing myself. I'm a light-skinned woman. I have long, straight blonde hair. I'm light in makeup, wearing a light blue pullover blues. And I'm delighted to be here together with a very special guest, Tara Chklovski. Tara is the founder and the CEO of Technovation, the world's largest technology entrepreneurship program for girls. Welcome, Tara, and thank you for making the time to take your morning coffee with us. Thank you, Vanessa, and I'm so happy to be here. I am Tara. I am the founder and CEO of Technovation, and I'm wearing a bright pink shirt, and I have a bookcase at the back that is lighted, and I'm so happy to be talking to one of our closest friends and supporters. So thank you, Vanessa, for having me. Thank you, Tara. It's always a pleasure to meet you. And we are here today to learn more from you and with you, about the role that girls have in changing the world. Please tell us. We know that Technovation has empowered thousands of girls across more than 100 countries in years. And we are very proud in Oracle Latin America to be a partner of yours since 2016. But could you please tell us how everything started? Yeah, so it's been 16 years since we started Technovation. It was first called Iridescent, and my background is I'm an aerospace engineer, and I really felt that there was inequality where so many people live a life that is determined by where you are born, and that is not right because it's inherently unfair. But the really exciting news is that education can change that. And as an engineer, I started with a spreadsheet. I put down big problems that the world faced and possible solutions. And this was 16 years ago, and thinking what could make the biggest impact. And that's why I chose education. And now, so many years later, we actually have a lot of evidence to show that if you have a certain amount of money and you want to make the world better,
the best place to put that little bit of money is actually in girls' education, because number one, if you educate a girl, of course, she has greater earning power. Her family will be better, will be more stable. Number two, if you educate a girl, she will be healthier. Her family will be healthier, and overall, like the community will improve. Number three, when you educate girls and women, their communities are more able to recover from stress, shocks like COVID, shocks like war. And so you result in more stable societies. And lastly, it's the most effective way, one of the most effective ways to help reduce greenhouse gas emissions. So it is 5 times more efficient than electric cars. And I mean, that blows my mind. Like, so there is no other strategy that has so many good impacts and such big impacts as girls' education. And it's not just basic education, but it is, if you think about giving them technology skills and the skills to develop technology, then imagine what amazing things can happen. Wow, Tara. And can you tell us a bit more? Where were you when you started that spreadsheet? What were you doing 16 years ago? Probably at the daycare. You're so young. Right. No, I was in a PhD program in Los Angeles, and I was really not feeling that as a kid I'd wanted to be design airplanes, and it didn't feel to me that at that time technology wasn't as pervasive, so you needed to have a lot of capital, you needed to have a lot. There were only big aerospace companies that you could actually work in, and I didn't feel that I could make a big change through that. So I actually decided to. I was 4 or 5 years in my PhD program, and I decided to stop it. So it was a huge shift for me, that your goal that you've been working towards, you have to shift your goal, but that's okay. I think purpose really drives you. And my husband and I, we had a small apartment, and I'm just sitting down on a Google spreadsheet trying to figure out, okay, what are some big problems? And I felt very silly because it feels that these are such big things. Why should you write them down on paper? And how can one person make a change? But if you don't give up, you can do so much. Wow, that's a nice tagline also for the program, isn't it? And may I ask you why diversity for you is so important, especially when it comes to develop new technologies? Yeah, absolutely. Right. I think climate change is one great example, right? Like we have gotten so many things wrong. And if you look at the world, just like very, very broad statistics, only like 3 to 4% of the world's biggest companies are led by women, right? Most countries don't have women leadership. And when your leadership is so not diverse, see where the world has gotten into. So many wars, hunger, everything is heat waves everywhere, drought, right? So we've effectively managed to mess up the world with the current approach. And we have so much data to show that when you empower young girls and women, they think very differently. And I'll give you an example. Like TikTok is the fastest growing platform. I mean, Oracle knows this, right? Like, and they have targeted teenagers, right? Teenage girls. There's a show on Netflix now, Stranger Things, which has so many views, right? And it's targeting teenagers. So, like they have a very different way of thinking. Some of the Technovation apps in 2011, there was one team in New York that created an Uber-like app, right? There was one team that created a Pinterest type app, like way before these apps were really popular. So I think we have to stop saying, oh, we need to include women in our conversation. No, we need them. We need them to think differently, to come up with different solutions. So it's less about, oh, we need to give women a seat at the table. No, 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 no. We need them because we have failed. So. Yes, and more than agreed. You already did this a bit, citing a couple of examples. Do you have, another couple of examples in mind of, absolutely. projects around the world that surprised you? Yeah, I mean, I always, right? Like, I'll give another example. So, in the past couple of years, there's a huge boom in like tree planting organizations, right? Like, I think they've increased 300%. And
most of them actually, like even they get it kind of wrong because they're usually led by like men. I think 75% of organizations are led by men, and they come in saying, "Oh my goodness, we're going to use drones and like scatter seeds everywhere and like grow trillions of trees." But they forget that planting trees is all about taking care of trees long term, and you don't want to destroy current ecosystems. So, for example, 2015 there was a map that was launched using satellite images and showing that these are all areas that are suitable for reforestation. Turns out they were not degraded lands, but they were very, very rich grasslands. And Brazil has so many very, very rich grasslands. And so you need local perspective sometimes. You cannot come in with your tech-based ideas and large-scale ideas. You need local perspectives. And this is where young girls are so powerful because they have the local knowledge, and they have of course, have more affinity to technology. And so that's what the Technovation sort of curriculum going forward is going to be, empowering girls to use satellite imagery, large global data sets, but then adding very valuable local perspectives, layer it on so that you come up with more innovative solutions. One example is Brazil has so many amazing, inspiring young women participating in Technovation since 2013. One team from last year, I think, uses AI to look at air quality data. And many countries don't have enough official air quality sensors across, so you can inform people about the quality of air and what you should be doing. So they created an app where you can use low-cost sensors, look at the data, and actually give citizens like real-time guidance on what to do and what not to do. I think another example is like girls are usually bearing the brunt of collecting water for households. And one app was really powerful. It's to actually collect people who can sell water to people who can buy water. So it's really saving girls a lot of time instead of sort of spending it going and collecting water to actually launch a business, right? Where you're filling a need. So many different. There was one many years ago from I think Manaus, where they created an app that you could, if a donor wanted to support an organization planting trees, you could take a picture of your tree and go send it back to the donor and say, okay, this is how your tree is growing. So you have that accountability. And it was a game as well as sort of a money transaction platform. So just amazing stories. But I think what comes in the future is also what the world really needs, where it's the local perspective plus the AI plus the innovation. Yes, indeed. Mastering complexity, it looks like, a very needed future skill for everyone, and especially for these girls that represent the future for the planet. Thank you so much for sharing these examples. I didn't know everyone, so thank you. And I have, a very last question for you, and it's about us, as partners of Technovation since many years. What do you think that there's the magic among corporate partners such as Oracle and Technovation, especially when it comes to the role of the volunteers and the mentors? I think you, Vanessa. I think Oracle is one of our most sort of successful partnerships because there's an actual person on the other side who is helping make sure that the employees are connected, and there's a real person taking care of the volunteers, and this is rare. And I think also like alignment of values, where you really see that it takes many years to build a pipeline. It takes many years to build trust among the organizations, to build trust among mentors and the local educators. And so patience and a long-term view is key. And not many people have that. And so we've really absolutely been so grateful to Oracle. Like
worldwide partnership, but especially in Latin America, like the success is unparalleled because of people like you on the other side who believe so deeply, not only in the mission, but in what we're trying to build together. At the end of the day, mentors get a lot out of mentoring because it's exciting. It's exciting to see what you're building together in a short space of time. You feel like you're an entrepreneur too, and you are, because you're building something, you're tackling a big problem. So there's a real sense of purpose that brings everybody together. But without the internal support that Oracle provides, that's not possible to be sustainable. So I think we are incredibly grateful to Oracle for this long partnership and many more years to come. Of course, Admayora. We are so blessed in having so many talent volunteers who want to, donate their time and talent for. It's a lot the of girls. time. Yes, but it's the best use of time. It's an investment in the future. Absolutely, and in yourself too, right? Because it gives you purpose. You're doing something to help the world directly. Yes, and I think that this is, what we could want to use as a celebration and as a, as something that we would like to wish to everyone that will join Oracle Fest for this second day, that everyone can do its own part, for making this world a better place for us and for everyone. So I would like to thank you so much, Tara, for this time with you. My pleasure. Thank you, Vanessa. See you, everyone. Thank you so much for coming. Bye-bye. Have a nice day. Take care.